Welcome to another edition of the Red Carpet. We have with us Mr. SarathKumar, actor, politician, journalist, and above all, Nadigar Sangam chief. In this interview, he talks about Sandamarutham, his new film where he makes a comeback as an action hero. What would the encounter cop do at home? Does he lead a normal life after killing 6 people in cold blood? In the film, he plays a dual role as hero and villain. And Sharath explains to us his great love for doing villain roles. Nowadays, I think the villain is appreciated more than the hero. You see all of them liking the villain. SarathKumar has been dragged into the Linga controversy. What's his viewpoint on it? எதுக்கு நீங்கள் வந்து இந்த படத்தை வாங்கினீங்கன்னு கேட்குறது ஈஸியாக நான் வாங்கிட்டாங்க. அதனால தான் வந்து ஒரு ஹியூமனிடேரியன் கிரவுண்ட் இருக்குல்ல, மனிதாபிமானம் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது. The salary of Tamil actors have been in the news of late. They are charging the moon. Is it correct? சார் நீங்கள் வந்து சொல்லுவீங்க சார், நீங்கள் அந்த காலத்தில் நீங்கள் வந்து சம்பளம் வாங்க. நான் வந்து சொல்கிறேன், இன்றைக்கி சொல்கிறேன், நான் ₹1,00,000 சௌத்ரி சார்ட்ட போய் ஏற்றுறதுக்கு 30 நாள் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம். There are far too many big releases every week and they are eating into each other's collection. What's the solution? இது வந்து எப்படி தடுக்கணும்னா, ப்ரொடியூசர்ஸ் கவுன்சில் ஒரு மீட்டிங் வைக்கணும். Welcome to the Red Carpet, Mr. SarathKumar. Thank you so much. You are a multitasking person. You are a politician, actor, Nadigar Sangam chief, and a journalist. How do you manage to do everything? Yeah, of course. I think in the current scenario, I wouldn't say current scenario is in the modern world that we are living in right now. Technology development has taken place and easy accessibility where, of course we have the internet connections, we have our mobiles, we have our mails, we have our cell phones. So I think we can just give instructions and follow it up and still do the job. So that is the advantage that we have now. Maybe 20 years back, if you had asked me the same question, I don't think I would have taken up so many. Yeah, you would not have taken it. Yes, definitely it would have been very difficult. Maybe the concentration would not have been there. I'm able to do it now because we are accessible to people easily. You can talk to them over the phone and tell them to give instructions and get back to them on the feedbacks. Now, coming to the raging controversy in Tamil cinema, do you feel that Mr. Rajinikanth is right or not? Wrong in the Linga controversy? So much pressure on Mr. Rajinikanth to pay up the distributors. Isn't it bad in a one way? It is a business. By principles of business. தொழில் தர்மம் அப்படின்னு பார்த்தா, ஒரு படத்தை நீங்கள் வாங்குறீங்க, உங்களுக்கு லாபம் வரும், நஷ்டம் வரும். லாபம் வந்தால் திருப்பி வந்து கொடுக்க மாட்டீங்க, நஷ்டம் வந்தால் கேட்குறீங்க. அது தவறு. ஏற்கனவே ஃபஸ்ட்டு நடிகர் சங்கம் and given a very clear statement that it's not right. By principle it's not right. But humanitarian grounds, heavy loss வந்துருச்சு, expected very high collection, but it did not happen. The Linga distributors have going on a dharna and all that, demanding the money. எதுக்கு நீங்கள் வந்து இந்த படத்தை வாங்கினீங்கன்னு கேட்குறது ஈஸியாக நான் வாங்கிட்டாங்க. அதனால தான் வந்து ஒரு ஹியூமனிடேரியன் கிரவுண்ட் இருக்குல்ல, மனிதாபிமானம் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது ரஜினி சார் இஸ் வெரி magnanimously told his producer Rockline Venkatesh, see what best could be done. The heavy loss seems to be heavy ன்னு சொல்கிறாங்க. You just calculate and whatever best you could do சொல்லியிருக்கிறது ஹியூமனிடேரியன் கிரவுண்ட். But that cannot be taken as a precedent in the future. Okay. இல்லை வந்து படம் லாஸ் ஆச்சுன்னா போய் கேட்கலான்றது வந்து வரக்கூடாது. Why is it that only in the Tamil film industry this loss business is there, that the star should refund or do? இல்லை அதான் அதுக்கு தான் சொல்கிறேன், ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட் இப்போ ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் வந்தாச்சு. ஐ திங்க் there should be high power committee, advisory committee, disciplinary committee, இதெல்லாம் in place and then they should listen to each other. There should be a system in the industry. அந்த சிஸ்டம் வரும்போது தான் எல்லோரும் வந்து கேட்பாங்க. இப்போ வந்து இவங்கெல்லாம் அறிக்கை கொடுக்குறாங்க, அந்த அறிக்கை கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பாடி இருந்தால் அந்த பாடியில் தான் பேசணுன்றதை விட்டுட்டு யூ கோயிங் அண்ட் வாஷிங் யூர் டர்ட்டி லினன் அவுட் சைட் மாதிரி தான் இதெல்லாம். நீங்கள் ரஜினி சார்ட்ட கேட்கணும்னு சொன்னால் அதுக்கு ஒரு பாடி இருக்குது. நீங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பிரசிடெண்ட்டை கூப்பிடுங்க, தயாரிப்பாளர் சங்கம் பேசுங்க, நடிகர் சங்கம் பேசுங்க, என்ன பண்ணலாம் சார் இதில், ரைட் ஆர் ராங், ஜஸ்டிஃபைட் ஆர் நாட் ஜஸ்டிஃபைட், கொடுக்கலாமா வேண்டாமா, கொடுக்கணும்னா எவ்வளோ கொடுக்கணும், இதெல்லாம் ஒரு வரையறை இருக்குல்ல. திடீர்னு நான் வந்து பிச்சை எடுத்து தர்ணா பண்ணுறோன்னு சொல்கிறது இட்ஸ் நாட் இன் பேட் டேஸ்ட். அவங்களுக்கு பெயின் மே பி தேர், but it's not the way to express pain. Okay, now your new film Sandamarutham is releasing. Tell us something about it. Sandamarutham, of course, as I told earlier, it is a story which had come to my mind
about cops. So of course there are so many different departments of cops. So I was taking an incident where what would be the life of a guy who's entrusted with the job of encountering criminals. So that is how the thought came to my mind. So does he lead a very normal life when he goes back home after killing about 6 people, though they are criminals? So he's an encounter specialist. Yes. So if I was just thinking a subject where what would the encounter cop do at home? Does he lead a normal life after killing 6 people in cold blood, though they are criminals, they have to be punished, shooting them down and coming back home? Does he play with the kids? Is he in solitude? Is he a normal man? Is he a normal man? Is he able to spend, like he has killed 6 people? It is like up in the army. Maybe we are facing enemy line and you shoot people down. Yeah. That's of course you're protecting your country. Here you're protecting the citizens from the criminals. But still, there's something called as the human feel that you have in you. How do you feel after shooting some people dead? So how will your wife or children that you play with or be with, what would they think? So this is how this whole story came up to my mind. So this was revolving around that when I spoke to Venkatesh, and he liked what I thought. And then we went to the novelist Rajesh Kumar. Then we thought we'll give a little more. He's a very good crime. 1,500 crime novels he has written. So we thought we should ask him some views about how to develop the story. Then he gave some inputs which are very valuable. We thought we'll take it up to a different level of some message in the film should be there. It cannot be an action-packed film. That should be why and what should be asked. So he gave some questions and which we had to answer, and then that is how we got a screenplay for this film. எனக்கு எதிரிகளை அணைச்சு பழக்கம் இல்லை, அழிச்சுதான் பழக்கம். You are doing, I am told, a double action role. Is it true? Yes. You are playing the hero and the villain. Yes. Tell us So something. here, the story when it developed, there was anyway, any story will have a bad element and the good element. So as it went, the title itself suggested that the meaning of Sandamarutham is typhoonic storm. So அது வந்து சண்டமாருதம் பேரழிவு காற்று. பேரழிவு காற்றுன்னு சொன்னா it can, like tsunami is about 650 kilometers per hour. ஆமா. The same thing, இதுவும் வந்து 650 to 700 kilometers, it can be a devastating storm. அவ்வளோ பெரிய லெவலில் it can So it's a hard hitting. anything. Yeah, it can really hard hitting, it can really kill a lot of people. So அந்த சண்டமாருதம் வந்தோடனே we thought, yes, நம்ம வந்து இந்த வில்லனுக்கும் சண்டமாருதத்துக்கும் சம்பந்தப்படுத்தணும். He's such a tough villain. So the tough villain when it came, அப்போ இந்த வில்லனை நீங்களே பண்ணுங்கன்னு வெங்கடேஷ் சொன்னது விளைவு தான். Previous also you have done villain roles, இல்லையா? வில்லன் ரோல்ஸ் வந்து அஃப்கோர்ஸ் கேரியரில் வந்தோன்னா நிறைய வில்லன் ரோல் பண்ணேன். லைட் ஃப்ரம் புலன் விசாரணை, 33 films in negative role. But a villain element that the audience also like the villain. Yeah, basically nowadays I think the villain is appreciated more than the hero. You see all of them liking the villain. Yeah. The good looking villains that are coming in the industry, they say they are gaga about the villain. Yeah, and also till interval or post interval also the villain keeps on winning. I mean it's more normal than being the hero. Yes, that is true. So the villain role, like even boss, to let us say Motta Boss character of Rajini, or Endiran, everywhere and the villain element ரசிக்கிறாங்க எல்லாம். ரசிக்கிறாங்க, correct. Because that is something which is unusual for them, because they have transformed from villain to hero and then they are trying to do a villainic role in the film. Correct. So that is appreciated. Sweet villain. Sir, too many big films are coming these days and they are clashing into each other and eating into each other's market. What is your say on this? Say because for Pongal we had 3 big films and recently we had Ajit's Ene Arindal and a week later we had a clash with Anegan. And now your film is coming, Sandamarutham. After next week, other than 27 Kagi. So what happens is that these films don't get a proper run. So what's your comment on this? இது வந்து கண்டிப்பாக நடக்கக்கூடாத ஒன்று. ஏன்னா அவன் எஸ்டே இயர்ஸ்ன்னு சொன்னால் லைக் விஜயகாந்த் சார், நான், சத்யராஜ், பிரபு, கார்த்திக் ஒன்றா நடிச்சிட்டு இருக்கும்போது இந்த மாதிரி கிளாஷ் இருந்திருக்காது. ஒன்று 4 படம் ஒன்றா ரிலீஸ் ஆகும், நெக்ஸ்ட் வீக்லாம் படம் இருக்காது, அட்லீஸ்ட் ஒரு 30 டேஸ்க்கு படமே இருக்காது. இப்போ என்னன்னா 52 வீக்ஸ் தான் இருக்குது, மொத்தமே 52 வாரம். ஒரு வாரத்துக்கு 7 படம் ரிலீஸ் ஆகிற அளவுக்கு தயாராகிடுச்சு. தட் இஸ் பிகாஸ் மேபி டிஜிட்டல் அட்வென்ட் ஆஃப் டிஜிட்டல் கேமராஸ். நிறைய பேர் படம் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ லைக் எங்கே படம் எடுக்கிறானே தெரில. இது வந்து எப்படி தடுக்கணும்னா ப்ரொடியூசர்ஸ் கவுன்சில் ஒரு மீட்டிங் வைக்கணும்.
No, as Nadigar Sangam chief, நடிகர் சங்கம் வந்துட்டு ஐ ஆல்ரெடி ஸ்போக்கன் டு தி தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் பேசியிருக்கோம். இது என்ன பண்ணலாம், பிகாஸ் ஒவ்வொரு படத்துக்கும் ஒரு டியூ இருக்குல்ல, லைக் யூ சே ஒரு படத்துக்கு ஒரு 2 weeks ஒரு 15 நாள் ஃப்ரீ ரன் இருக்கணும். ஃப்ரீ ரன் வேணும். ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா அப்புறம் இட்ஸ் ஆஃப் நோ வேல்யூ அண்ட் ஸ்பெண்டிங் மேக்கிங் அ ஃபிலிம் then going to the theatre, then not getting a theatre, not getting proper theatres. இதெல்லாம் வந்து நிச்சயமா இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு and also economically it's not viable because it cannot be viable because MG no theatre is now willing to pay MG. இல்ல தியேட்டர் மட்டும் இல்லை, see basically you should think about one thing. இந்த process, like you rightly put a very good question, asked a very good question. தயாரிப்பாளர் day 1 ல இருந்து is investing, he is borrowing, he is investing his own money, and he makes the film, and then ready to release. He doesn't have a theatre to release. Then so many films are releasing. Somebody will say, sir, இந்த வாரம் ரிலீஸ் பண்ணாதீங்க சார், 7 படம் வருது, அடுத்த வாரம் பண்ணுங்க சார். Now the product is ready, interest is mounting on it. அடுத்த வாரம் இல்லை சார், every day interest is mounting. ஆமாம். then he says 3 நாளுக்கு சார், அடுத்த வாரம் இன்னொரு 3 படம் திடீர்னு வந்துருச்சு சார், நீ எதுக்கும் சேஃபாக ஏப்ரல் போயிடலாமா சார், ஜனவரி வேண்டாம் சார். இப்படியே போனால் that man is getting killed. And then ஒரு காலத்துக்கட்டத்தில் வந்து லைக் கோயிங் பேக் அகெயின், ஷூட்டிங் பூஜை போட்டோடனே டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் அங்கே இருப்பாங்க 20 பேர், எனக்கு கொடுங்க உனக்கு கொடுங்க கேட்பாங்க, கேஷோடு வருவாங்க, செக்கு கேஷ் கொண்டு வந்து கொடுத்து அட்வான்ஸ் கொடுப்பாங்க. இன்றைக்கி அதெல்லாம் கிடையாது. நீ படத்தை ரெடி பண்ணணும், படத்தை விற்கும் போதும் தியேட்டருக்காரங்க வந்து அட்வான்ஸ் தான் வாங்க முடியும். அவுட் ரைட் ஒன்று காணா போச்சு, எம்ஜின்றது காணா போச்சு. ஸோ த டோட்டல் ரிஸ்க் லைஸ் வித் தி ப்ரொடியூசர் அண்ட் தட் இஸ் நாட் அ குட் திங் ஃபார் தி இண்டஸ்ட்ரி. What is your opinion as Nadigar Sangam chief that Tamil stars are charging too much? Their salary is very high. இது வந்து நான் முந்தைய சொல்கிறேன், இப்பயும் சொல்கிறேன், ஸ்டார்ஸ் போயிட்டு எங்களுக்கு இவ்வளோ சேலரி கொடுக்குறாங்கன்னு கேட்குறது இல்லை இல்லையா? ஸோ வை இஸ் த ப்ரொடியூசர் கிவிங் த மணி? ப்ரொடியூசர் சுட் see the equation. Because the star is hot. He is able to sell. ஹாட்டாக இருக்குன்னா எவ்வளோ ஹாட்டுன்னு தெரியும் உங்களுக்கு இல்லையா? ஹவு ஹாட் இஸ் he? பிஸ்னஸ் தெரியுமா, இவ்வளோ பிஸ்னஸ் பண்ண முடியுமா, எவ்வளோ தான் ஹாட்டாக இருந்தாலும் இந்த தொழிலுக்கு என்ன, இவருக்கு என்ன விற்கும், அவுட் ரேட் வாங்குறாங்களா, முதலே கமிட் பண்ணுறாங்களா, இதை சொல்லணும். அது தெரிஞ்சால் ஓகே. இல்லாட்டி இட்ஸ் a very difficult industry now. அதுக்காக இப்போ வந்து சார் நீங்கள் வந்து சொல்லுவீங்க சார், நீங்கள் அந்த காலத்தில் நீங்கள் வந்து சம்பளம் வாங்கி, நான் வந்து சொல்கிறேன், இன்றைக்கும் சொல்கிறேன், நான் 1 லட்ச ரூபா சௌத்ரி சார்ட்ட போய் ஏற்றுறதுக்கு 30 நாள் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம். ஓகே, சூரியவம்சம் ரிலீஸுக்கு அப்புறம் போயிட்டு திருப்பி படம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லும் போது 1 lakh ஏற்றி கேட்கலாமான்றதுக்கு என்னுடைய அசிஸ்டண்ட்டுக்கிட்ட என் மேனேஜர்ஸ்கிட்ட டிஸ்கஷன் வந்து 10 நாள் நடக்கும். இன்றைக்கி வந்து 1 கோடி ரூபா சம்பளம் வாங்கினா 2 கோடி கேட்குறாங்க, தப்பு கிடையாது. நீ மார்க்கெட் அப்படி இருக்குது அதனால் கொடுக்குறோன்னு சொல்லலாம். பிகாஸ் நடிகர் சங்க தலைவராக இருந்துக்கிட்டு ஒரு நடிகராக இருந்துக்கிட்டு இன்றைக்கி அவங்களுக்கு வாய்ப்பு வருது கேட்குறாங்க. அப்படி பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் திலகம் புரட்சி தலைவர் நடிக்கும் போது 7 லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே வாங்கலையே, அப்போ சேலரிஸ் அவ்வளோதானே இருந்துச்சு, இன்றைக்கி சேலரிஸ் இப்போ டபுள் ஆகிடுச்சு, ட்ரிபிள் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லலாம். அன்றைக்கி ருப்பி வேல்யூ அது இப்படி சொல்லலாம். பட் எனக்கு என்னென்னா, தயாரிப்பாளர் தான் நேராக போயிட்டு உங்களுக்கு நான் இவ்வளோ தரேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தென் he starts thinking ஹீரோ, சரி நம்மளுக்கு இவ்வளோ சம்பளம் கொடுக்கலாம் போல இருக்கு, அப்போ இன்னொரு 1 ரூபா கேட்டு பார்க்கலாமா நினைக்க வைக்கிறது அவங்க தானே. ஸோ யூ ஆர் டிட்டர்மினிங் த ப்ரைஸ். ஓகே, அவங்க கேட்கல. இட்ஸ் மார்க்கெட் ரியாலிட்டி. யூ ஹேவ் டு திங்க் வாட் ஷுட் பி பே. மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் டிஃப்ரெண்ட். அங்கே கண்ட்ரோல் இருக்குது. ப்ரொடியூசர்ஸ் கவுன்சில் யூ ஹேவ் டு சப்மிட் த பட்ஜெட். They determine whether this movie is worth spending so much of money and will it sell, will the distributors be able to buy. இங்கே அப்படி கிடையாதுல்ல. Tell us about the heroines. One is of course Meeranandan and Ovia. Ovia is playing a different kind of a role. Ovia வந்து ஒரு glamour personality. நான் பேங்காக்கில் சாங் எடுக்க போகும்போதே பல பேர் ஓவியா என்ன கேட்டாங்கன்னா, அந்த ஏயில் வந்து நமிதா பண்ண மாதிரி சாங் இது. கரெக்ட். Everybody because on the beach they relate to that. ஸோ ஓவியா வந்து தோஸ் கிளாமர் பர்சன். அந்த படத்தில் வந்து நிறைய நடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு ஓவியாவுக்கு இருந்தது. அண்ட் ஷி ஹஸ் டன் ரியலி வெல். எனக்குள்ள பேச வச்சியே உன்னை மொத்தம் வாங்க வச்சியே. She won't be looking at you if you're the director. When explaining, she'll be looking somewhere else. She will do the shot correctly. Okay. It's a different kind of personality and really very dedicated, and she's done a good job. She comes as an officer. Okay. And Meeranandan is a girl from the village and home loving and loves the hero a lot. So that is her role, and how she gets entangled with the villain towards the climax is her role. பேசிக்கொண்டே தூங்காமல் தூங்கும் எண்ணம் தோன்றாமல் உன்னை யோசித்தேன். ஸோ நிறைய ஸ்டார்ஸ் இருக்காங்க இந்த படத்தில். பார்த்தீங்கன்னா வில்லன் சைடில் பார்த்தோம்னா ராதா ரவி, காதல் தண்டபாணி who died, and Arun Sagar we have brought him from Karnataka, director, Kannada actor.
he has come, he has done a role in this, and Samudrakani is playing a vital role. ஓகே. சமுத்திரகனி ரோல் எப்படின்னா ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர், அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர் அந்த காக்கி சட்டைக்குள்ள மரியாதை அந்த படத்தில் வந்து அந்த ஒரு சீனில் ரொம்ப நல்லா கிராண்டாக இருந்துச்சு பார்க்கும்போது. தென் இந்த ஃபேமிலி சைடில் வந்து காட் டெல்லி கணேஷ், நளினி, மோகன்ராம், தம்பிராமையா, இமாமனாச்சி, வெண்ணிராடை மூர்த்தி. ஓகே. So it's a typical commercial film. It's a typical commercial entertainer. நீ 8 அடி பாய் நினைக்கும் போதே நான் 80 அடி பாஞ்சிருப்பேன். How do you feel Tamil cinema is evolving in the international market? Do you feel that we can improve our market? Yes, தமிழ் சினிமா வந்து ஒரு புது லெவல் கொண்டு போனாங்க நினைக்கிறேன். எப்படின்னா எல்லாருமே ஒரு என்எஸ்சி, சிட்டி, டிடி, டிகே, மதுரை, சேலம், கோயம்புத்தூர் இப்படின்னு ஏரியாஸ்ன்னு நினைக்கிறாங்க. பட் தமிழ்நாடு ஏரியாஸ் மட்டும் தான் மனசில் வருது எல்லாருக்கும். அப்புறம் ஆந்திரா டப்பிங் கொடுக்கலாம், அப்புறம் கேரளா ரிலீஸ் பண்ணலாம், கர்நாடகா ரிலீஸ் பண்ணலாம், பாம்பேக்கு ரிலீஸ் பண்ணலாம், இல்லாட்டி ரைட்ஸ் கொடுத்துடலாம். இந்த தாட்லாம் எல்லாம் இருக்காங்க. நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம் இதில், ஆந்திரா ஆஃப் கோர்ஸ் we are going to release டப் பண்ணியாச்சு, படம் ரெடி, ஃபர்ஸ்ட் காப்பி இஸ் ரெடி, we are going to release it next week. மலையாளம் வந்து டைரக்ட் ரிலீஸ் இருந்தால் கூட we are dubbing the film in Malayalam also. We don't want to miss those audience will not see a Tamil film. ஸோ அந்த ஆடியன்ஸுக்கு மலையாளத்தை டப் பண்ணி, தோ சின்ஸ் ஐ ஹவ் மார்க்கெட் இன் மலையாளம், let us go in Malayalam, speak the language and try to dub it and release it. Yeah, you have a very good market in so that also we are attempting. That is one thing where we can make some money. Only dubbing cost is going to be involved. அப்புறம் என்ன பண்ண போறோம்னா, we are dubbing this film in English. என்ன தாட் எப்படி வந்துச்சுன்னா, when Chinese films வந்து டப் பண்ணி தமிழில் ஜாக்கி சான் தமிழ் பேசும்போது சரத்குமார் ஏன் இங்கிலீஷ் பேசி நடிக்கக்கூடாது, இந்த தமிழில் பேசுனதை டப் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ குவாலிட்டி டப்பிங் பண்ணான்னு ஒரு ஐடியா வந்திருக்கு எங்களுக்கு. ஸோ without the songs or without the song, whatever is not necessary, when we find the distributor, real good distributor find, we can remove the songs if necessary and take it off and make it a good film. So what you are saying is Tamil cinema is evolving fast. It should. We should market differently. Okay. See, when Chinese films can be dubbed, that's what I'm coming back to the same thing, and released here. In channel, even Tamil version of a Chinese film. They dub in English, they dub in different Hindi, they dub in Tamil, and they're probing a market. Likewise, Sandamarutham will probe the market and pave the way for others to follow. Okay. ஏன் ரஷ்யன் மொழியில் ஏன் வந்து டப் பண்ணக்கூடாது? ஆமாம். அதில் ஸ்பானிஷ் மொழியில் ஏன் டப் பண்ணக்கூடாது, ஃப்ரெஞ்சு மொழியில் ஏன் டப் பண்ணக்கூடாது? அங்கே ரிலீஸ் பண்ணி பார்த்தா என்ன அப்படின்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம். இப்போ so you feel a wide international market is there because people are looking at India. So India la enna varudhu, enna product, what are they doing, what are the actors doing there? Let us try to probe the market. And the market probe பண்ணும்போது நீங்க இந்த என்ன சொல்றது, ஒரு கிணத்து தவளை எல்லாம் வெளியே போய் என்னதான் நடக்குது. ஓகே. when like Chinese film travel பண்ணி ஹாலிவுட் வரைக்கும் போய் Bruce Lee was becoming famous in Hollywood, Jackie Chan becoming famous in Hollywood because அவங்க இந்த படத்தை வெளியே கொண்டு போய் மார்க்கெட் பண்ணாங்க. ஸோ தமிழ் ஃபிலிம் rightly asked a very good question. We have to evolve. We have to market ourselves. இப்போ பாம்பேல வந்து மார்க்கெட் பண்ணுறாங்கன்னா வெளிநாட்டுக்கு ஷோ போகிறாங்க, they are going to different countries, making a mark, doing films outside the country, dancing on stage, getting together. These are little marketing strategies that they are adapting. Whatever competition they have within themselves, this is one way of marketing. That's what I've been watching. நம்ம எல்லாரும் போய் வெளிநாட்டில் போய் நம்ம டான்ஸ் ஆடுறதுல எல்லாமே பண்ணுறது. Because our shows are very popular outside. Very popular, we should do it. அது வந்து that is not, அது வந்து ஷோ நினைக்காம you are marketing yourself நினைக்கணும். ஓகே. நீங்கள் மீன் டிஃப்ரெண்ட் பீப்புளை சந்திப்போம், எல்லாம் பார்ப்போம், ஏன் இங்கே ரிலீஸ் பண்ணக்கூடாது வரலாம், சம் ரிமோட் பிளேஸ் சொல்லலாம், இங்கே ரிலீஸ் பண்ணால் என்னன்னு கேட்கலாம். கரெக்ட். The Caribbean islands also, there are so many Indians living. Wherever Indians are there, there will be a Tamil speaking so people. So you want to adapt themselves to the local market as much as possible. So we should try the market. And the market to try பண்ணுறது. Actually we will be surprised. March we are going to Japan, Tokyo. We are going to subtitle our film and release it in Tokyo. Like முத்துலாம் போகும்போது ஏன் நம்ம படம் போகக்கூடாது? Okay. So we should try all this. Whatever minimum we get, this will all add up to the pool and maybe we don't go on a loss. Okay. திருப்பி லாஸ்னே சொல்ல வேண்டாம் தயாரிப்பாளர். If you can think of different areas. That was good. Thank you so much.